Ramogi odhiambo machielo majaber odiochieng' ma bende koroni wachope otieno ma wakelo ni weche manyien mag Oimore kokalo e Ramogi TV. En tarik 11 nyakorom gajiwang' dweno mar ang'wen ka bende mathoth medo timore koriwo koda ka pek mar ngima ma oganda medo ywage pacho ka odiochieng' ma kawuono Jatend Piny William Ruto to koro ramo. Owacho adieri ni piny tek adieri, kata kamano wacho kanyo bati ni oikore mar keto Kenya e kama kare weche mag uchumi. Magi timore kinde ma bende jang'ad rieko ne piny owacho e weche mag uchumi David Ndii koni nitiere kaka piny owacho kosebedo ka tiyo gomenda maber ahinya to jogo ma koneno kama jatend piny dhi e wuoth ma pinje ma oko Lydia to gin bende kode kabang'e. Wamenyo mago nyakorom gajiwang' kaachiel gi mago mgarita e nyandwat ma gwenge ma Samburu gi Omaro kaka bende pod monj otimenewa. Wan gi mathoth ahinya odhiambo ni Ramogi. Magi mana moko kuom mawaikoni ka waketogi e yo machuok. Will not continue the old tradition of borrowing money, pay recurrent expenditure, pay salaries. We are going to pay salaries from our own resources. Jatend piny Kenya William Ruto koro kayanga ni uchumi mar piny Kenya nitiere kamarach, kata kamano otiyo matek mar ese kendo kete kama dwarore. This parliamentary group has asserted that we have no key to any server other than the key to open the economic servers. The idea of killing political parties is one of the issues we want to address. Tuak mano singi jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga koro dhi chakore kata obedo ni kweth ariyogo pod chare. Mama kaniambia tunapeleka Diana ICU. Karibu nianguke. Punde sipunde nikaambiwa Diana hakuna. Japuonjre mar adek otho e tuo mayande ogo nyithindo skul sekondar mar Nyeri ma Mukumo mayudre kaunti ma Kakamega. Ramogi nyalo tudri kodwa namba 369 mondo miyo apachi kotenre gi weche manyien ma wakelo ni odhiambo ni. Mano namba mar ote machuok kata SMS ka bende Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachel ko Twitter handle en @Ramogi TV KE. Orokini machiegni nyakorom gajiwang' wantiere kanyo gi Belinda Dhiambo maloko na wechegi machiegni nyinga Lydia Okeo. Ramogi nyinga en George Bati. Wachakane kod mago motenre kod pek mar uchumi ma bende koro miyo piny owacho koni agulu margi chal ka gima oduono. Nyakorom gajiwang' dwe mar adek mar higani biro donje historia mar piny Kenya bang' sirikal rem chulo osara ne jotije piny owacho kaka owinjore. Ma owachi gi jatend piny Kenya William Ruto ma bende ne owuok oko ayanga ni uchumi mar Kenya nitie kamarach, kata kamano otiyo matek mar rese kendo keto kenge makare. Lar makamani miyo gi jafom marwa Simfros Okinda. Kane loso e kinde yango chenro mibiro tigodo enono jotij piny owacho mano bagi KICC, Ruto wacho ni piny owacho ni kod gope mapek kendo thoth omenda sani dhi e chulo gopego. Jatend piny kata kamano singo ni okobikao gope mamoko mondo tigodo e chulo osara. We are well on course in running a stable economy that is not dependent on unnecessary excessive borrowing. And I want to commend the Kenya Revenue Authority for what they are doing. They are today at 95% of their commitment. Thank you, Madam Acting Commissioner. They are doing a wonderful job in a very difficult terrain where we have experience of people who are not used to paying taxes. But we have said that this is no longer going to be the animal farm. All of us are going to. We will not continue the old tradition of borrowing money to pay recurrent expenditure, to pay salaries. We are going to pay salaries from our own resources. We are going to carry out our recurrent expenditure using our own resources. And we have moved our fiscal deficit to 5.7%. Our target is to take it to 5% next year. Ruto medani osegolo chik ne migawo mar omenda mar nono chenro duto mag osuru motelo ne somo mar budget mibiro tim dwe mar auchiel. There are some taxes we certainly are going to reduce in the coming budget
because some of the taxes are punitive and they actually encourage more dodging than paying and compliance, so that we can make it much more easy for citizens, corporates, and all the people that work with us to comply. Piny owacho nyore mchulo sara mag dwe mar adek mag thoth jotije piny owacho, ranyisi mar nok mar omenda e piny owacho. Jatend piny William Ruto bende omedo ni gin kod chenro mar neno ni jous mauta onyiewo mauta ka gitiyo gi omenda ma pacho ka to ok dola mar Amerika, mondo dwok chien pek ma dola ni godo kuom siling ma pacho ka. In the next 1 month or so, you will see dollars coming down, the exchange rate coming down in a very phenomenal way. In fact, in my estimation, in the next couple of months, the exchange rate will come below 120 shillings. Piny owacho dwaro mok tin ne bilion 50 dwe ka dwe ne chulo jotij piny owacho sara kod bilion 8 ne pension magi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Osura ne nyime nyakora Ramogi kotenre kod weche mabende omakore mana gi pek mar ngima makoro nitie pacho kaka oganda jo Kenya biro chuno mondo omed rido kanda kaluwore kod pek mar ngima kendo fungruok mar ngima ma oganda rito samoro ok nyal chopo machiegni, ma kaluwore kod jalony kendo jang'ad rieko ne piny owacho e weche mag uchumi David D. Ramogi Juang ndiyo koni gope ma osemedore pacho kae makolo kelo pek e budget ma higa ka higa makoro chuno ni nyaka piny owacho chul gopego, gino mamiyo omenda dong' mapuote tawo chenro mag dongruok. Kakoro midhiero mar pek mar ngima odonjo nyaka piny owacho kendo kelo nok mar omenda makoro miyo jotich piny owacho pok ochulo sara. Jalony kendo jang'ad rieko ne piny owacho e weche mag uchumi David D wacho ni bugo makoro piny Kenya odonjoe okel kod gope ma piny Kenya nyaka chul. When Jubilee came into office, our debt to GDP ratio was 35%. Now it's going towards 70, as said. The domestic interest was 180 billion shillings. It's now 700 billion. Our external debt to export ratio was less than 5%. Now it's approaching 30%. That is crisis levels. It's a debt issue. Why is this debt? It financed all this infrastructure that Kenyans demand. Kato bedo ni piny Kenya yuago pek mar ngima kod onge mar omenda makoro medo olokoyo e chuny jotich piny owacho. Jotelo buora luwo bang' jatend piny e wuodhene mag pinje maoko, gino mamiyo kata jatend piny bende wich bar. I have watched even the president frustrated. He said they are trying to put on foreign trips. Say we are only going, this is the limit of the number of people that is going to take on foreign trips. He gets there are 3 times the number. Where did the people come from? No one knows. What I have found is the preoccupation with benefits and perks and personal privileges in government at the top level for me is something I find totally reprehensible. Ndi bendo yeni piny owacho ketho omenda ka ok giketo lai mopuch mag gik mowinjore gitim mokwongo. Kama kuom josiasa bende chal mamanyo kaka ginyalo yudo mo bang' loso piny owacho, gino mandiko ni nyiso ichlach mar jotelo. The truth is, it is true. We have a very profligate government. That I will grant you. Okay? The preoccupation of I used to interact with government about 30 years ago. And there was a sense of frugality. What politics has to be paid for. People don't run for office and win government just to make sacrifices. Mondo duok piny tiyo marach kod omenda, ndiko ni sir dwarore ni apise kaka mar janon buge mag omenda mag piny owacho, kendo nyaka ket chike e weche mag chudo mag piny owacho. We probably could strengthen the Auditor General's office so it does a lot more value for money. Audits, automation. There's a lot of automation, particularly around procurement, that could help government be more cost effective. Nok mar omenda kod uchumi mamedo yudo pek kaluwore kod gope ma piny owacho koni nyaka gichul. Nyiso ni koro jo Kenya nyaka med tuyo kanda kuom kinde malach kapok gichako neno ber. George Bati, Ramogi TV. Ramogi Juang piny Kenya osechoro kwana malo mogik ma nyalo kawie gope dirie thuolo mar higni 3 mosekalo, kama koro Kenya nyalo kawo gope maromo shillings trilion 10.
Edwin Koth kelonwa tudruok e kind medruok mar gowi masani turo chumi mar piny Kenya kod jood bura mapachoka ma osebet ka kalo chike mag bedo kod hola masani thung'o piny Kenya. Tarik 7 dwe mar auchiel higa mokalo, jood bura ne ni kod twak mager bang' jatend kweth mathoth e od bura ma kineno Amos Kimunya kelo paro mar kalo chik ma medo omenda ma Kenya nyalo holo kowuok siling trilion 9 nyaka trilion 10. Okang' ma kamano ne biro mana thuolo machuok bang' od bura achielno kalo chik ni Kenya koro nyalo kawo hola mar siling trilion 9 kowuok siling trilion 6 mane chik oyie. Gin gope ma koro turo piny owacho, kendo jood bura go bende koro wuok tung' mosuo e wach mar kawo hola. We believe that this near collapse of our finance sector is exacerbated by high government and priority spending, high taxes that have hurt businesses, massive loan obligations to China, weakening shilling and foreign exchange reserves at their lowest levels ever. The Kenya Kwanza regime has consistently claimed that it inherited huge foreign debts. Why then has Kenya Kwanza continued with borrowing instead of seeking to restructure these debts? Kata kamano, budget ma osebet ka idho higa ka higa ka opim kod yuto mawuok e choko mag osuru oseweyo fuoge machuno ni nyaka kaw gope mondo pong' godo budget ma bende kalo mane lwet jood burago. Mane en jaod bura machon Moses Kuria kinde moko ne otimo mos ewi wach mar kawo hola mane olieko ni jood bura ne otigo e wuondo jopiny. On behalf of Parliament, on behalf of the Budget Committee, on behalf of Jude Jomo, I want to offer my unqualified apology to the people of this nation, because as the people they trusted on the ballot, we have failed them by selling them rice. Achiel kuom jood bura mane nitie kinde no nyaka sani Opiyo Wandayi ne ochung' matek gi jood bura ka wacho ni gin gionge kod ketho kata matin nikech gin ne gikalo hola ka gigeno ni biro ti kod e yo makare. If you bring a proposal to Parliament that you want to borrow for a specific purpose, and Parliament in its wisdom gives you the go-ahead, it is therefore up to you as the executive to ensure that you put that money to proper use, to the intended use, which must bring value to the public. So we cannot pass the buck to Parliament. E thuolo mar higni 10 mar tend Uhuru Kenyatta kod William Ruto, gope ne oidho chakore trilion 1 gi bilion 800 ka gichako tich, nyaka siling trilion 8 gi bilion 200 e kinde mane giwuok e telo. Uhuru bende noramo ni hola rach mana ka iyako omenda. How much is too much borrowing? When does borrowing become too much and unbearable to a nation? The only time debt is a burden to a nation is if a nation is led by looters. But in the hands of a visionary administration, debt is a catalyst for rapid development. Kata kamano moko kuom omenda ma wachore ni tiyo marach kod migepe mopogore opogore bende kalo mane budget ma jood bura twak e wiye, kendo kalo e budget ma isomo dwe mar auchiel higani nitiere fuok ma ok tin e siling bilion 720, fuok ma koro nyalo miyo kawo hola kendo, ka bende kuku mar tend migepe osechwalo paro mar choro hola ma inyalo kawo mondo kal siling trilion 10 ma oket sani. Kaka jood bura biro kawo okang' mar reso Kenya e bugo mar hola kod nok mar omenda koro igeno ni biro yangore twak mar budget kod kawo hola madhi bedo bang' yweyo margi mar jumbe 2 ma koro rumo jumani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Okoro wane mabende podudre gi weche mag pek mar ngima. Riwruok mar lakteche KMPDU koro chiwo ndalo 7 ne 10 counties mondo mi ochul lakteche ma kawo kamano to gidhi bago ng'anyo. Kora mwajwang' lakteche go wacho ni higni ma ohewa par nyaka ne chenro mag thieth e counties mapachoka onge chenro makare mosechuogi mano mar bero sekta mar thieth. Tend KMPDU ma otelnegi kod jagoro maduong' Dav Jetela emochiwo milomeno. Kamachielo kaunti ma Kisumu lakteche omedo golo ywak ewi deko mar chudo magi. Wadwa wacho ne sirkal maduong' mar Kenya ni okonego bedi ni joma tiyo ne sirkal obede county obede national government tiyo kasto chulgi msara.
wan kaka jotich piny owacho mag kuonde mag thieth waonge kuonde mwadhiye mwatime side hustles nikech wan e tich e seche mang'eny e ngimawa molo jotich moro amora. County government ma Kisume mwatiyone to koro chal gi jagowi mabiro bandhi gopa tichake siemo na jagopi, koro mano to konya nang'o. Emomiyo wacho ni kaber onego duoki healthcare workers a national government so that the national government is directly answerable to some of these problems. In the next 7 days, if they fail to comply, we are not going to give a strike notice, but each and every county, the healthcare workers will walk out awaiting for the government to react to these issues and pay the salaries as total reductions. Mago mag sisinya kuna mga juang kweth mar jod bura ma Kenya Kwanza chwala put mar gimano madhi bede twak kod jod bura mag Azimio moja One Kenya Alliance. Jod bura mag Kenya Kwanza oramo ni lalruok margi biro timore kokalo e od bura ma ok onywando jotelo mamoko kaka jo Azimio sani koro dwaro. Jafo mara Walter Nyambaga miwaler mathothi wach makama. Bang' bedo kod romo mar jokanyo mag riwruogno ma Kenya Kwanza e kar jot ma jatend piny boma Nairobi, e bura mane ochwe kom kod jatend piny William Ruto ochwalie nyinge mag jo od bura biriyo mokelo kanyakla seneta ma Kakamega Dr. Bonia Lwale, jaod bura ma Eldas Adan Kainan, jaod bura ma Tharaka George Murugara, seneta mogwel Esie Kenyuri, jaod bura ma Kibwesi East Mwengi Mutese, kanyakla kod jaod bura ma Taita Taveta Lydia Haika kod seneta ma Bomet Hilary Sigei. One, the Honorable Boni Khalwale, Senator Kakamega. Two, the Honorable George Murugara, the Member of Parliament, Tharaka. Three, Honorable Senator Essie Okenyuri, nominated Senator. Four, the Honorable Mwengi Mutuse, Member of Parliament, Kibwezi West. Five, the Honorable Lydia Haika. Six, the Honorable Senator Hilary Sigei, Senator Bomet County. And seven, the Honorable Adan Kainan. Kenya Kwanza nyonre ni twak mar joten rekod kaka inyal bigero chumi kage tielo ni weche mag yawo mbui mar IBC kata sava ok nyal bedo mise mar twak kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance. This parliamentary group has asserted that we have no key to any server other than the key to open the economic servers to reinstate our economy to where it ought to be. On IBC servers, that matter was well addressed by the Supreme Court. The opposition is within its rights to seek a review. En twak ma igeno ni iye dhi ridore kaluwore gi kit kaka kweth ka kweth orido chung e kendo ramo ni onge mbeko tol e thor mar twak. As a PG, resolved that we shall resist any attempts by the opposition to force or to blackmail government to implement policies that have failed. We have reaffirmed as a PG that we believe that the policy this government has put in place are working. Kenya Kwanza okoni duoko commissioners mag IBC mane ogweyo tao kaka Justus Nyang'aya, Francis Wanderi, Juliana Cherera to kod Irene Masit mane othiche kod aput mane otelie kod jang'ad buche Agri Muchelule ok nyalre ni mar ne gigweyo tao kendgi kama Sito wuon to ne oyudi kod ketho. There are no provisions under any law or under our constitution to reinstate officers, public officers who have voluntarily resigned from public office or those who have been removed from public office, as the case was by for Commissioner Masit. Kotelegi kod jatend kweth mathoth od bura Kimani Chungwa kweth no bendo bedo winjruok achiel network biro mana bedo ka okalo e od bura kendo onge thuolo mar nywando jotelo mamoko kaka kweth mag Azimio osebedo kachwalo. This PG today has directed our team nominated in this bipartisan process to strictly adhere to our constitution and the established laws of the land in addressing the reconstitution of the IEBC panel as was communicated by His Excellency the President. Ekinde mokoro igeno ni twak biro chakore ayanga bang' kweth ka kweth golo jogo mabiro dhi e twak. Ekinde ma kweth ka kweth bino nyorore motegno igeno ni ng'ano manyalo mbalo wang'e mokwongo ka piny maduong' ni to twak maked kod mane bende biro nyuolo lemo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, eliare mar kar jot ma jatend piny Nairobi.
Jatend kweth manoke od bura mamalo pia Wandai onyiero listi mane ogol kod jood bura ma Kenya Kwanza ka okoni ji ariyo e listi mar ji abiriyo moting'o jood burago ne gin jood bura mane nitie riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wandai okoni mano nyalo rocho ratiro mar kitwa kaluwore ni twak makamano ok owinjore donjre kod don buche kata riwruoge mag siasa. First, you have seen they have appointed a 7-member team to join our team in the negotiations. Fair enough. But we are totally surprised and stunned at the fact that they have brazenly appointed in their team a member from the Azimio la Umoja coalition, the Honorable Aden Kainan. As far as we are concerned, Honorable Aden Kainan is a member of the Jubilee Party, which is an affiliate party of the Azimio la Umoja One Kenya coalition. Yet, the idea of killing political parties is one of the issues we want to address through that bipartisan process. Both Manleo Chap and the Jubilee Party remain legally members of the Azimio coalition. Okay? So, already they are starting this process on a wrong footing. Kwa majari riwruok mar Azimio la Umoja olando ni gidhi dok e chenro mar romo gi jopiny e pachoka. Azimio wacho ni kochakore tich ang'wen mar jumani gidhi bedo gi romo gi jopiny bure Nairobi motelo ne romo margi magalamoro e alap ma Kamkunji madhi timore tarik 16 dweni ma en chieng' Jumapil. Jakom ma Azimio Wycliffe Oparanya wacho ni romo makamano gin mago mag lalore gi jopiny ewi yore mag reso Kenya e obadho. Ewi wach twak e kindgi kod Kenya Kwanza, Azimio la Umoja wacho ni giikore mar twak e yo ma huyanga kendo jiwo jowetegi mondo mi oket e ler chenro maggi. Ewi wach twak ma ichane kindgi kod Kenya Kwanza, Azimio la Umoja wacho ni giikore mar twak e yo ma huyanga kendo jiwo jowetegi mondo mi oket e ler chenrono. Twak makamano nyakwa Ramogi giwacho ni winjore tim e yor luor kendo duond buche duto winj duondgi. Wadhi nyime nyakwa Ramogi, japuonjre moro machielo owito ngimane e sikund nyiri ma Mokomo. Makelo kwan jopuonjre mosewito ngimagi nyaka adek bang' tuo mar ich muoche skundno chakre dwe mar ang'wen kachakore. Jatend migawo mar thieth ma pachoka Susan Nakumicha noyango muoch mar tuono e sikund nyirino. Tuo manoyango kaka amiba bang' yudo duoko mar nonro manotim e wi tuono. En midhiero kendo e skund sekondar mar nyiri ma Mokomo Girls e kaunti ma Kakamega. Bang' japuonjre machielo wito ngimane e kinde manoyudo thieth e osiptal ma Kakamega County Referral. Oyangore ni japuonjre no nigi tuo mar amiba manomuoche skundno jumbe 2 mokalo. Tumaini ilikuwa Mungu atende mema, Diana apone. Jana nimekuwa pale tukiongea na Diana, alikula chakula lakini tena alitapika kama ningali niko hospitalini. Kitu kama jioni kabisa saa 1:30 hivi mama kaniambia tunapeleka Diana ICU, karibu nianguke. Punde sipunde nikaambiwa Diana hakuna. Sina kazi, naamuka mapema nalala kama saa imeenda. Ili nilipia Diana yangu school fees. Diana alikuwa anaenda kumalizia. Mimi nimeona uchungu kwa kupoteza Diana na alikuwa anaenda kumalizia. Na hata kuuliza Mkumi, mimi sina deni huko. Hata Diana vile alikuwa ameenda, nilikuwa nimeclear school fees yake nikingojelea tu tamu yenye inakuja nimalizie, sina deni yoyote. Jopuonjre mamoko 2 bende nowito ngimagi bang' tuo no muoche skundno ka jopuonjre 124 bende norwake kuonde yudo thieth ne tuo mane chechgo ni nokel gi chiemo kod pi mane nigi kwiri moro makoch. Jopuonjre 4 medo yudo thieth e osiptal ma Kakamega. Right now as we are talking, there are several girls in the ordinary wards and there are several others in the ICU. But what is most painful
is that a referral hospital of Kakamega County can lack a plastic bag. It has to be bought from a kiosk outside. A referral hospital is taking samples and sending patients to small laboratories in Kakamega town. What is this that the county cannot afford? Even as you're talking now, here at the mortuary, samples are being taken to Kemri, Kisumu. What we are saying, the governor must wake up. Nonro manotim gi migawo mar thieth noyango tuono kaka mano mar typhoid kod amoeba. We have noticed that a total of 108 cases of gastroenteritis, which is a stomach disease. Yangore ni japuonj moro ma skuno bende nie kar yudo thieth ka ngimane nie kinda koro Gasumbi. Kaluwore gi muoch mar tuono, migawo maler kod alwora noloro skul nyiri ma Mokumu tarik 3 dwe mar Ang'wen kaka achiel kuom yo maneno ni tuono kolandore kuom jopuonjre. Kora mga jonge ndaka pro koda dek bang sa dek marotieno chendo eno Oimore medo kelo ni weche gi manyien nwaro kata nego kodwa mbaka ariyo adek auchano no kabinde wantiere mbui Ramogi TV, Facebook, Twitter gi YouTube. Mwakwaye kata nyiswa pachi kotendo gi mago mwa ikoni odhiambo makawuono. Unakaka nwakwayo no Lydia neno ka ya osechako bolo paro margi kotendo gi weche manyien ma wakelo odhiambo ni. Kora Ramogi hino mondo waledhie moko kuomgi kapok wadhi e yweyo mondo inbe masamoro sendiko wawinje pachi ni tiwachango e weche manyien odhiambo makawuono. No ka engineer Lazaro Kanyambuk wacho kanyo ni weche mawuok e jotelo oknyisa ni bende gi ikore malongo mar goyo mbaka kind kweth mar Kenya Kwanza gi Azimio kaka ne giwinjore kano chungo twak mapachoka kendo wacho ni en chal ka gima ntiere teko moko ma oko mana madiyo gi mondo migie kata kamano chunygi owuon to pod bor gi twak ma kamano George Bati mano kanyo pacha engineer Lazaro wacho ni en tiere karo bangi to en jama guje. Haya beno kanyo ka Adelaide Spencer wacho kanyo ni en bende tiere kod wachendo makawuono mar Oimore. Ka japuonj Jared Nyakie wacho ni sani koro thuondi ariyo kalakgi lume mainyore, but we shall overcome as Kenyans. Wacho kamano jimano japuonj Jared Nyakie owuoyo kamano. Kasto Evans Ochieng mano Evans Kidero mar Migori bunge la wananchi wacho ni Kenya osegi kamarach jogi mano koro piny owacho ni mondo mi owere gi tich ka tich otamogi mondo ne kaka inyalo kony piny Kenya. Ochieng Akibu uda ego kadem but yado wacho ni piny Kenya ochomo kama tek makata okanda mi wacho ni wamed tueyo no ok tuere. Wakwayo ni mondo ous Kenya mi ng'ato ka ng'ato atomenda mare ng'ato dhi otim go gimohero. Owacho no kando chot. Rachne ni koro wakia ni Kenya sani pesa di. Mano bende gimachielo. Samoro waonge go ma bende kak bech Kenya kako onge kono bende nyalo dok piny. Maga ok ndiro mojite. To kae mbo use kichembe ne Kenya. Vitalis Ochieng wood game kalari wacho ni sirikal tich otamo. Kagi ywak kama wan to watim nang'o kaka jopiny. Koro waywag ne ng'a singo onindo kumarach. Ruto gi Gachagua bende ywak owuoro kaka sirikal ka bende koro goyo nduru ka bende giwe kare choko osuru kuom jopiny ka gino ba kondo konyo Bati. Amor kudwe Nyabati gi Lydia Jacob Ochieng kawuok Ndhiwa wacho ni baba to timo maber kwe ma wadwaro to jogo kik giwe ma ok giyawo sava to nyaka yawo. Lydia Philip wacho ni wakasare wadhiane yweyo med mana ndiko no nyakora Ramogi nembi ma wanyisigo mondo med somo pachi ka wadhi yweyo machielo ka kamano gi sani wakaw yweyo ka waduogo polo ni mathoth. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch
to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Oh, you're here. Friends becoming family. Home-cooked meal. Ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhiane makadho wadnam chumbi. Midhusi moro ma idendo ni rotavirus omuoch e kaunti ma Mombasa kama oseyangi ni jotuo 3 magi nyithindo manitie bwo higni 18 manitiere bwo dweche 18 osepimo yudo kod tuono. Nyithindo 3 go gin mana moko kuom jotuo 75 ma oringo de katith ma Coast General Mombasa bang' tuo marambulu ma en achiel kuom ranyisi ma tuono. Jafwambo marwa ma Mombasa George oko nigi ler mathoth. Migao mar thieth e kaunti ma Mombasa oyango muoch mar midhusi midendo ni rotavirus kendo gichiwo siem na jodak kaluwore gi tuono ma ranyisi mare en ambololo ma thoro goyo nyithindo manie bwo dweche 18. E twak mare gi jofwamb weche, gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir oyango ni e kind nyithindo 75 mane oring godo e kar thieth ma Coast General, 3 kuomgi ne osepim kendo duoko oyango ni gin kod tuono mar rotavirus ka 72 modong' to pod rito duoko margi. Cholera has been ruled out because they've been checked and there's been found that it is negative for cholera. However, we have all indications that this is the rotavirus. As early as about an hour ago, we've already confirmed 3 cases of those that have already been tested that it is actually rotavirus. Nonro mohiu yango ni tuono ne ochakore e od bura ma Kisauni e gwenge ma Mshomoroni ka kaunti ma Mombasa bende koro chano ndiko jothieth 54 e kar thieth ma Coast General mar temo rakore gi tuono. We're seeing that it has actually originated from Kisauni and it is being attributed as well to a daycare center from Shomoroni. And in the event that hygiene levels of any ECD or daycare center, if the health standards are not met, then an immediate closure on those daycare centers. Achiel kuom gigo mikoni nyayo tuono en tiyo gi pi mochido ma samoro kikore gi minyaga, ka jolony bende koni yo makende mar rakore gi tuo makamano en jiwo wach ler kinde duto to chutho yor logo e saa ka saa. Mtoto kwa muda wa masaa anaweza kuharisha na choo chenyewe kikawa ni cha maji mno, na mtoto anaweza kuharisha hadi mara 15. Kaunti ma Mombasa bende chano chenro mar chako chiwo chanjo ne nyithindo manie bwo higni 5, chenro ma ichanta gi nyamreche midendo ni community health workers ma kaunti osingo mar ketogi e chenro mar chulogi osara. Kwanza
Sipitali ya Coast General tumekubaliana wataajiri madaktari, manas, lab technicians na pharmacists 54 immediately waweze kusaidia katika janga hili. Kutaanza mpangilio wa chanjo. Ethuolo mokalo tuoni ikoni ne onyae pachoka kaluwore gi nok mar chanjo, kata kamano kaunti ma Mombasa to koni sani gin kod yath moromo mar kedo gi tuono e thuolo ni. Tumeona hizi idadi vile zinavyokuja si idadi za kawaida watoto ambao kwamba wanaoletwa. Kwa hivyo tafadhalini tuwe ni wenye kuangalia usafi. Dawa kuu ni kuweza kunawa mikono na sabuni na maji safi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa wuok Mombasa nyaka Moga Jwang wateri nyake kaunti ya Migori wayudo ni kamanyo chenro mag kedo kod kute magayake ni tiyo kod yath mageng'o landruok tuono mong'ere kaka PrEP osedok piny. Mabiro sama bende yangore ni nok mar Raboyunga thiro kedo kod landruok mag kute magayaki e kaunti ma Migori. Jafwambo moro Jojo maleronwa hewi report mano mar migao ma thieth bende lero ni kaunti ya Migori pontiere kod kwan mamalo mar jogo magamo kutego. County ma Migori achiel kuom counties mantiere kod kwan mamalo mag oganda ma odak kod kutego magayaki. Landruok mag kutego magayaki ochung'ie 10.8% e kaunti ma Migori. Jogo matije magitimo keto gi ng'ao mar gamo kutego magayaki ma oting'o pamo, joma chuo, mateore kod joma chuo wetegi, jogo machuore sandan kod yedhe, mamero ji kod jolupo gin kwer ma itudo kod kwan mamalo mag landruok mag kutego magayaki e kaunti ma Migori. The lifestyle mar female sex worker kete okang' mamalo mar gamo kute magayaki. Ok yud thuolo maber mar dhi osiptal nikech thoth dakteche pod ok understand gi, koro yudo ni giluor. Report ma idendo kaka mode of transmission mane otim e piny Kenya e higa mar 2009 yango ni 33% ma kutego magayaki ma igamo wuok kuom oganda ma walerogo. 33% of these people acquire HIV nikech kitgi gi timbegi magitimo. Kuom mano nyaka wang'igi e yo makare ahinya e Migori County. Piny owacho ka otenore kod migepe mamoko mok mago mag piny owacho geto kwethni e ng'wech mar duoko piny landruok mag kutego magayaki e kaunti ma Migori ka gitiyo kod yore mopogore opogore. Wagombo ni giduto te gibed ni ngimagi ka gidhi osiptal kata gidhi kuonde ma giyude thieth to giyudo thieth e yo makare kendo e yo ma gifeel ni gin be gin part of the community. Ji obed gi knowledge about PrEP mondo kochako PrEP to ng'e gimomiyo okawo PrEP kendo ng'e ber mar kawo PrEP. And so watiyo gi different organizations mondo konywa mondo uptake mar PrEP odhi malo. Now one of the populations that we really feel we need to do more is now the men sleeping with men. The MSM whereby we've really advocated for them to come out and just to access some PrEP, being that these are now drugs that are really accessible within the health facility. Nok mar Raboyunga kaachiel kod onge mar puonj makare ne kwethni mar oganda ma ong'ere kaka key population gin mokuom gigo eko ma iwacho ni pod thiro kenge mar kedo kod landruok mag kutego magayaki e kaunti ne. The preventive measures kaka PrEP, wantiere gi condom use, and in as much as condom is one of the preventive measures, in Kenya mangima sani nitiere shortage mar condom, so we are fully relying on PrEP. Jokanyo mag thieth bende lero ni oganda odok chien e tiyo kod yedhego mathiro teko mag kutego magayaki ma ong'ere kaka PrEP. Ji mang'eny pok obedo gi ng'eyo understanding mar PrEP. Jomoko kawe akawa tok gi ng'eyo ni ang'o momiyo muonyo PrEP. Koro nyalo chako to weye. Some of the KPs have really understood the need of that, but again there is more in terms of advocacy, the community sensitization, so that we really need looking at the bridging aspect for more key populations to really take PrEP. Nok mar ng'eyo kata stigma ma is associated gi packaging mar this PrEP. So continuation mar PrEP as a preventive measure has been a challenge amongst the female sex workers. Migao ma thieth korwogego
mamoko mok mago mag piny owacho geto kwethni mar oganda mantie ng'ao e gamo kutego mag ayaki ka bende gijiwo oganda mondo koro bed kod ritruok makare mar duoko piny landruok mag kutego mag ayaki. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi wang teko mag jomaundu mabende osebedo kanyayo kuom mag jamni gwenge mag nyandwat mar okak Lydia koro ne omuomo kendo chal koro giwere gi kuonde ma ji odak gi kuonde mopidhe jamni girie nyaka e ute mag thieth. Gimanyo jogi mano chal ka gima no inga obila. Koro gigolo gi kuonde thieth ka gitang' ni samoro nyamakgi. Gidwani mondo kik fweny ni gin ng'agi. Nyakora Ramogi jomaundu manore kod magina ne otimo monj od thieth ma Iten Sub County e kaunti ma Elgeyo Marakwet ma ochuo lal gi jatuo achiel ma wachore ni en achiel kuomgi kendo ne oriko yudo thieth e osiptalno. Achiel no wachore ni en jamaundu maduong' kendo itene kod kuo mag jamni e gwenge ma Arore, Marakwet kendo noyudo thieth bang' ka nyocha obila ochwade gi magina. Chich koro nitie ni jomaundu go nitie kaka gin gi winjruok gi apisas moko mag obila. I'm told the patient had tried to escape early in the evening at around 7 p.m. But our security officers within the hospital returned the patient back to the ward. We had one patient in the ward who was being managed for gunshot injuries. This patient had been stabilized and discharged. Wakora walitokea ambao nia yao sasa imethibitishwa ni kwamba walikuwa wanataka kumtorosha huyu ambaye alikuwa anahitajika pande ya Baringo. So katika hiyo hali waliingia na hao walionekana wakiwa na silaha. Officers kuangalia katika hiyo situation ambayo ni ya ward wakaona wa play it safe ya kwamba wasitumie risasi katika hiyo ward, kungetumika risasi and then wagonjwa wengine wangeumizwa. Why were the police not swift enough to apprehend? It could be that probably the police are not paid or something that they don't want or their conditions are not good. Kaunti ma Kisii nyakor magajuang governor ma Kisii Simbarati ochungeti jotije mokario od kano ringre ma Kisii referral kalore gi juango tijgi kod kalore kod chal marach mar od kano ringre no. Rati mane rango chal mar kar kano ringre no owacho ni jotije ariyogo pok oketo maino makare mar keto ler momiyo tik marach wuok e odno. Rati bende olando chiwo milion 2 mar chiero kar kano ringre machon mar duoko chien dhugruok mag ringre mikano kanyo masane gin 220 kopogore kod 72 mowinjo bedie kanyo. Gisani apisa motelo ne kar kano ringre ma Nyamache ema dhi telo ne kar kano ringre ma Kisii referral. In the last 3-4 days, there was an uproar about the status of our mortuary. Our intelligence that we have been doing since that time has pointed towards what I would call sabotage that was intentional to try and show our governor to be inefficient. What I've done, the 2 people who have been in charge of the mortuary, I've sent them away today. Because these people, again, they were being given money to clean the bodies. It's only corruption. You can imagine even they're getting money for the deaths here. And these people, nadhania wakati wao ilikuwa imefika. Oyudore ni olo mar joriembo kod tuoche mag wang' gin moko kuom gik ma hinyo joriembo mag wuodhe maboyo e apaya maduong' man Northern Corridor matudo piny Kenya, Uganda nyaka Democratic Republic of Congo. Derepego ikwayo mondo mi okaw yweyo mowinjore tok seche 8 mag riembo. Riwruok mar Northern Corridor Transit and Transport Coordination kotudore kod NTSA, Kenha kod obila oriwore e kampen mar arita makare e apaya kokalo nyisruok makende e apaya kowuok Mombasa nyaka e boma ma Malaba. En safar mar ndalo 7 mane oa e boma ma Mombasa kendo ochopo e giko mare Malaba boda. Safarno oken mana mar ting'o mwandu ka oting'o nyaka chiwo puonj e wi tiyo maber ga paya. Malaba kae e kuma nyasi mosebedo kochakore Mombasa ochopo chunye kod giko mare pachoka. Derepe trela gi yudo thuolo mar yudo pim mopogore opogore moting'o mag wang' kod pressure.
En nyasi morwako maloyo drepe trela 540. Hii Northern Corridor, as Northern Corridor, sisi tumesema wacha tutoke Mombasa barabara yote kuambia watu kama inabidi wawe makini wanapoendesha magari. Hiyo ni truck drivers, hata road users wengine wenye cross barabara wawe makini, tuweze kuleta chini, put down hiyo rate ya accident along the Northern Corridor. Lakini vile vile hapa Malaba kuna hiyo kupima macho kwa wadereva, hata na tumeambiwa kama community hapa, local community wamekuja vile vile waweze kupimwa. Ewimano jatenjo riembo e apeinigo Leivan omedo ni chal marach mag apeini kod chal mar geche moko medo kelo masira mag apaya ka higa mokalo ji maromo 4,000 nowito ngimagi kaluwore kod masira mag apaya kod mamoko 8,000 manoyudo hinyruok. Omedo ni campaign no biro dhi nyime nyaka pinje mag Uganda, Rwanda, DRC, Burundi nyaka South Sudan. Recommendations zilo zimetokea imeonyesha kama accidents zinafanyika kama dereva hakuwa makini, vile vile kama barabara si nzuri, na kama gari yake hiyo gari anaendesha nayo haiko nzuri. Sasa sisi tumesema wacha tuchukue tu one item, ni hiyo ya kuangalia macho, kwani macho ni muhimu kwa kuweza kuendesha gari, tuweze ensure kama hao madereva wanaona vizuri na wasije wakalete ajali. Lakini hii ni phase ya kwanza ya hii kampeni, hiyo itaendelea vile vile katika nchi zingine. John Diar mabende tiyo eriwruok mar Northern Corridor Transit Transport Coordination omedo ni negichako campaign no kaluwore koda kwan mamalo mag masira mag apaya ka Afrika maimbo ema otele masira go. So this exercise is just the beginning of the bigger exercise that will address road safety in a holistic form. It is informed by the surveys we have carried out. Road safety surveys are already carried out in the 6 countries, and indicators show that the population is not informed on how to safely use our roads. Peter Wanyoike mar NTSA bende omedo ni gitimo manyalore mar neno ni joma tiyo gi apaya kod derepe mag wuodhe maboyo ema obedo ranyisi makare ne derepe mamoko. Lengo kuu la zoezi hili ambalo lilianzia Mombasa limekuwa kuwahamasisha watumizi wa barabara kuwa kumakinika na kuwa waadilifu wakati ambapo wanatumia barabara. Na haswa tumewaeleza kwamba ni vyema kuangalia sheria na kanuni zote za barabarani, zikiwemo kuegesha magari katika kwa mwendo ambao unafaa, na pia wanapopita magari mengine waweze kumakinika zaidi. Jatatije mar NTSA e gwenge mag Nam Chumbi Eva Nyawira kata kamano omedo ni e kind dwe mar 1 nyaka 3 higani kwan masiche mag apaya osedok piny gatamalo 6.5 maka joma owito ngimagi. Ka joma owito ngimagi gin 1,000 kopim kod kinde makamago e higa mokalo mane ji 1,128 nowete ngimagi. Last year, the same period, we recorded about 1,128 fatalities. Although we are talking about a reduction, I think over 1,000 people having died at this time, they are too many for us as a country. Walter Lusama mar Kenya Transporters Association bende oyango ni achiel e kind derepe 10 mag wuodhe maboyo nigi midhiero mar wang' kendo ok owinjo obede apaya. Atamalo 50 nigi tuo sukari kod pressure to ok ging'eyo. Okwayo joma miyo gi tich mondo migi thuolo mar yueyo tok riembo kuom seche mowinjore odiochieng' kodiochieng'. We did about 687 drivers, and out of that, 1 out of every 10 drivers had poor eyesight and should not be allowed to drive on our roads. The other thing, 50% were either diabetic or hypertensive without their knowledge. We also realized that at the age of 40, most of them have started losing eyesight. And that's why we partnered with Northern Corridor, with NTSA and Kenha, so that we set such kind of camp so that at least we test our driver and those eye strain. Ramogi jangwa teri nyake mago hala wedo ni county ma Kisumu okwajo pith reche nam lolwe mondo miolo chike ma oket kod riwruok mag pith nembe mar geng'olal.
Kowuoyo dho wath ma ogal gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o siemo wang' jopith kuom rem luwo chike ma oketi marito pith mag nembe. Siem ma kama luwore kod ripot mane ogol kod bad migawo mar pith e nam mane owacho ni pith rech manyasani bende ong'ere ni cage fish farming osekelo lal mathoth ka jopiny orem rito chike ma oketnegi. Nyong'o noloso sama ne ojolo jopith e wath ma ogal kod nyithind rech manyalo romo siling $2 million kod chiemb rech manyalo romo siling $1 million. Just leave it like that. Just leave it like that. That's it. Good. There you are. Gisani en odiochieng' mar mor nwa kaka jopith rech mogal kendo kaka jakom mar bich mogal ka gone gavana erokamano gavana ma Kisumu County Professor Peter Anyang' Nyong'o kuom winjo ywak jopur ma odiochieng' ma kawuono okelo ne jopur nyithi rech mwaluongo ni fingerlings to gi chiemb rech mwaluongo ni feeds ma jopur dhi chako godo pith mar rech. Gavana obiro kendo wayudo fingerlings manowacho fingerlings 200,000 gi feeds mar pellets and mash ma fingerlings biro tiyo go. Wamor kaka jogo ma pidho rech. But gima no wito last year no walalal maduong' ahinya ma ok bibedo mayot ahinya mondo warecover mwandu manolal. En program wabiro wadhigo nyime bich ka bich kech wang'eyo ni joma pidho rech nigi shida no kendo wasewacho ni waloso gi jomoko manie matimo ohala manyalo loso factories mondo bed gi factory moro kaeri manyalo loso chiemb rech. Kisani chiemb rech mwatiyogo a Uganda kochopo ka to nengo ne tek omiyo jowa ma pidho rech nigi shida maduong' ahinya kuom yudo chiemb rech. Magi mipango ma wan go mane waneno ni masira manotimre cha koro watang' chon chako chon we lodhi ajuoga mondo wani kiko ma timre to kata kok timre to jowa nigi yo maber ma pidho rech. Wa rehabilitate this cooler. Waseloso gavana obiro keto mane budget mondo mi ka rech oa e nam to nitie kaka onyalo bedo preserved. Wasudo nyime jotije mag Lake Agro ma ochung' ne weche mag pur mag niang' e puodho mar Thidhia Mayala e kaunti ma Siaya ne obago ng'anyo mamuol ka gikwedo telo mar kambino kaluwore ni jatelo margi ng'ado niang' kendo uso ne kambi mar sukari ma Kabras kapok otegno. Jotijego mane otelne gi jachung' margi Simon Obiero lero ni gitiyo e alwora ma ok ni kare ka jotelo ok ng'e ratechgi ka bende moko kuomgi ndiko jomoko nono e tich. Bende gilero ni degiher mondo migedo mar kambi maringo niang' otime puodhono kaluwore ni giuso tan maromo tipa 50 odiochieng' ka odiochieng' ne kambi mar Kabras. Turuaka investors osebiro to nitie ka investors osebiro to nitie ji mabiro to chamo pesa investor no to investor to wadong' adong'a ka wan gi chandruok. Nyo wan gi kambi ma nyo biro ka kochakre Lake Basin of the Strabag bobiri Dominion bochopo samwan wang'o mzungu miluongo no Nev kwa chopogo to wachopogo i winjruok mar tich to ka tich koro dhi maber ma osepidh niang' mang'eny ka kambi nyopong' ka nitie mihindi manyon ka miluongo Ramar manyo ting'o masin niang' mne Dominion owe kigero. What I can confirm is that you have presented your grievances, of which there are very many in the list. I think we'll go through the grievances and respond accordingly. For now, I think I don't have much to say because most of your grievances probably I might not be able to answer because our general man actually is not around today, and possibly when he comes back I think we'll get the answers to most of the grievances. Kwa imbo mar Kenya nyakoro mga juang jotelo mawuok imbo mar piny Kenya sani koro sundo piny owacho mondo chier kambi mar sukari manzoe kagiwacho ni kambi ne mwandu ma jopiny mawuok imbo mar Kenya ni godo kendo geno ahinya to jopur mago mag niang'.
Kotele kod jaod bura mar kaunti ma Busia Catherine Omanyo kod jaod bura ma Lugari na Binabwera gilero ni en tij piny owacho mar neno ni masinde ma kambino olosi kendo tiyo e yo makare. Jatelogo bende okwedo paro mar uso kambino ne ji giwegi. Itakuwa mbaya sana tukiwa na viwanda tayari ambavyo vinahitaji tu a few maintenance and repair and just government kuboost. Na badili ya government kuboost tayari wameanza kunoa makucha zao wakiuzauza tu vitu. Wanauzauza kwani uzazi hatuna. Sisi tunataka viwanda vyetu especially hiyo Mumias na Nzoia mtu asiguze. Tunataka wenyewe wabustiwe na government tuendelee kurun our factories. Kashagwa anasema pesa ya serikali iweke kwa kofi. Hata yeye anaongoza hiyo job. Rais anasema pesa ya serikali iweke kwa majani chai. Ikifika Mumio wanasema tuuze. Hapana, hakuna kitu itauzwa hapa. Mumias haiwezi uzwa, Nzoia haiwezi fanya nini? Hii imeenda kabisa. Mimi ni Emmanuel, natoka Bungoma, but nafanya kazi kaunti ya Nyandarua. Hii mchezo nilisikia kwa radio, mtu wa kwanza akishinda shabiki.com. Pia mimi hapo ndio nikaanza kushiriki. Mimi nilipata game 11 na nikawa mshindi. Nafurahia sana siku ya leo. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime migi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar senator. Tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Jumani wadwa wuoyo e lettuce itiyo godo kiloso gimiluongo ni salad. Onge gima bro timo. Mae gima nakoyo Nyasaye thapni. Yana toka resungi mani. Rwak welo dala nigi Kopia. Nyiew mwandu mabeyo gik mana koa kuom agent mar Kopia, kata download app mar Kopia, kata limbui mar Kopia, kata go simu mondo inyie Kopia, maisha rahisi. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani nyambie ni gani unga ni gani kama sharaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha. Nyiew mok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Machiegni nya Ramogi jonge weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo.
Jodito e riwruok mag tuke mopogore opogore kaunti ma Kisumu koro siro kanga mar migawo mar tuke ndalo achiel bang' jatend migawo mar tuke kaunti no kiro kosir magisebedo ka gisiro tim mar Kisumu All Stars kendo lero ni koro gidhi siro timbe mamoko e kaunti no. Twak margi gi fwambo odiochieng' ma kawuono jodito mag tuke go kamoting'o jotuk adhong', jotugo okwajo kata hockey, jotugo kapu, netball kod mamoko ne onyiso ikruok margi mar tiyo machiegni gi migawo mar weche tuke e kaunti mar chwalo e ong'ala manyime weche tuke kaunti no. Kinde no bende ne gikwayo counties mamoko e pacho ka mondo osum okang' ma tend kaunti ma Kisumu kawo mar neno ni gisiro kit tuke te to kachiel kende kaka yorno mar siro tuke mamoko. Embracing the opinion and the address of CEC Sports Department Kisumu, and we are welcoming this because it has an element of inclusivity other than exclusivity. We don't want, we will not want to witness what has been there before, whereby only one discipline is being supported. We want to welcome and support and encourage that she has the same courage to support all other disciplines. Laban Kipsang matugo na tim mar Kenya Harlequins biro captain mar tim Kenya jotugo ma hikgi ni piny mar 20 matugo tuke mag rugby. Kenya timo ikruok ne tuke mag Bathurst Cup biro bagi boma ma Nairobi kin tarik 22 gi 30 dwe ni alap ma Nyayo Stadium. Kipsang en achiel kuom jotugo adek ma oduogo tim Kenya mane olandi odiochieng' ma kawuono gi kocha Christias Olago. Jotugo machielo ma bende ne otugo ne Kenya tuke mokalo e higa mokalo oting'o Felix Chacha kachiel gi Stanlas Shikoli. Kano wuoyo gi jofwambo kocha mar Kenya Olago nolero ni ikruok nyaka gi tim maber kaluwore gi timbe moyuoro tuke gi kama oting'o joloch higa mokalo Zimbabwe kachiel gi tim mar Namibia. If you have to compare ourselves with Zimbabwe and Namibia, I mean, those are people who started training in November, September, October, November. Zimbabwe has gone for how many tournaments in Canada? Like 3 other tournaments in Canada. But we are ready to take them on. I mean, we can't shy away from playing the game of rugby. We're going to play what we know and we're going to play for the best of what we can do. But when Namibia get here, we'll analyze them. We have got a team of good coaches, 9, 10 specialists. I mean, we will analyze every opponent that we are going to play with, and one thing I can tell you, they'll play what they want to play, but us, we are going to throw pressure around and see how they deal with that pressure. Bengi mar KCB ochako yanga tugo mar golf mabiro kelo kanyakla timbe mowuok e pinje auchiel kachiel gi counties 12 mapacho ka tugo na motisi ni KCB East Africa Golf Club ibiro bagi kuom dweche 8 ka Uganda gi Tanzania biro bago tielo 2 mag tugo ka pinje mag Rwanda, Burundi gi DRC biro bago tugo ni tielo 1. Kenya biro bago tielo 18 mi biro tugi e pewe kaka Vetlab Sport Club, Eldoret Club, Limuru Golf Club, Nyanza Golf Club e kind mamoko. Joloch mag tielo 18 duto biro romo finals biro bagi alap Karen Golf Club dwe mar 11. Bengi mar KCB mosebedo ka siro tuke mopogore e pacho ka kuom omenda maromo shillings milion 300 koro chiwo sira mar omenda maromo milion 60 ne tuke mag golf moyangi odiochieng' ma kawuono. Jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba opoyo bengi mar KCB kuom chiwo sira ne tuke e pacho ka ma en okang' makare mar gero tuke e kind rawere. Partnership with the corporate world, and that's why for us the work that KCB is doing becomes natural interest for government. KCB has already invested heavily in sports, and what they're now doing with this East Africa tour is to consolidate that space, is to structure that space, and to expand that space. And that's why being here really for me is to give that guarantee that we want to do more with KCB in this area. It should be not lost to us that KCB is no stranger to the world of sports in Kenya, and this can be attested by a continuous support of various sports disciplines through sponsorship that run into billions of shillings and which have gone a long way in creating the next generation of successful sportsmen and women.
Season manyien mag tuke hockey nochakore ayanga ka tuke maromo 23 kidienje duto mar yowuoyi gi wakeini nobagi e lap ma City Park bure Nairobi. Tim mar Wolverines noloyo tim mbalariany ma Kenyatta gol 1-0. Golno makende nologi jatugo Cynthia Amole dakika mar 10. Tugo machielo mane obagi e lap nogo ma City Park, tim mar Wolverines noloyo gi tim mar Amira gol 1-0 ka golno nologi jatugo Gili Okumu e dakika mar 17. Jolochigo Carlos Strathmore noloyo tugo achiel e kind tuke ariyo bang' loyo tim mbalariany mar Nairobi kapok ologi gi tim mar Blazers gonde 2-1. We've had a good game today. We are where we want to be. We made some good, beautiful signings, and the team has really been working hard in practice so that we can be able to win in a respectable position this season. Yeah, well, we won. It was a labored performance. Right, so there is quite a few key learning points going forward, things that we need to work on for the next games. Team Kenya